Hello guys, welcome to my channel. ഞാൻ രാത്രി മൂങ്ങ നൈറ്റ് ഓൾ റൈഡർ ഇന്നുള്ള ഊട്ടിയിലെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിലാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സൗമ്യൊക്കെ വെച്ചുണ്ട്. സോ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിൽ പോവാണ്. നോക്കാം. അതാ chocolate, 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder, 48 kilograms of sugar, and 22 kilograms of cocoa butter. Cocoa mass, 48 kilograms of sugar, 22 kilograms of milk powder, and cocoa butter, 30 kilograms. After 24 hours of conching, the chocolate is transferred to a melting tank and then kept at 50 degrees Celsius in liquid form milk. Dark and white chocolates are kept separate and then molded into shapes and sizes. Welcome to Benchmark Chocolate Factory. Cocoa tree in India is an intercropping plant, and these cocoa pods are harvested at 135 degrees Celsius, molded into shapes and sizes with nuts, flavors to the consumer's choice. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടീ ഫാക്ടറിയിലാണ്. വലുതായിട്ട് കാണാനൊന്നുമില്ല. ടീ ലീവ്സിന് ലൈക്ക് തേയിലയിൽ തന്നെ ഇവര് അതിനെ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ചായപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ. വലുതായിട്ടൊന്നും കാണിക്കാനില്ല, എന്നാലും ഒരു ഗ്ലിംസ് ഇട്ടേക്കാം. Have three sophisticated manufacturing units where quality tea is manufactured with advice by the master tea makers at Benchmark Ooty. We produce green tea, oolong tea, and CTC teas. Further, fermentation process takes place at 110 degrees Celsius and sent to the fiber extractor that works on static electricity, where the fiber and stalks are removed. Following the fiber extractor process, withering. Post-withering, the tea leaves are set into rotor for blushing and further passed into 5 cut machines between 2 variety of tea and contains less caffeine compared to the other variety and beautiful aroma. One tea is cut and sun-dried with regards to health benefits. ഗൈസ്, ഇതാണ് പൈക്കാര ഫോൾസ്. സോ നല്ല ഫോൾസാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അമ്മാതിരി സംഭവമാണ്. പക്ഷെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉള്ളതാണ്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴും നല്ല ഡീസൻ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോൾസിന്. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. ഇതാണ് പൈക്കാര ഫോൾസ്. ഞങ്ങൾ അധികം പ്ലേസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലിമിറ്റഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാണാം. ബൈ.